I contrasti sono un leitmotiv della scena. Quelli tra sacralità della vestale e la sua volgarità sono molto evidenti. Lo è pure quello tra l'eccitazione e la violenza. È pure evidente l'ironia della persona che parla e descrive con termini positivi ciò che considera negativo. La descrizione sottolinea il punto di partenza che è la vista. In rosso, badate ai verbi video e specto, e come il futuro sottolinei l'intenzionalità del periodo e faccia implicita l'emozione che la vestale sente. Poi l'azione è centrata su altri verbi, in blu, che non solo hanno a che fare con il movimento corporale, ma fanno implicita l'eccitazione del personaggio. No? Sedere, gioire, alzarsi, spezzare, conficcare, palpitare, restare infilato, e con sostantivi che si riferiscono ad un piano corporale in fucsia, sia della vestale che del malcapitato gladiatore. Queste chiavi lessicali innescano nel lettore un certo senso di corporalità, cioè il nostro corpo virtuale può sentire o immedesimarsi nel personaggio a cui si riferiscono le azioni. Cioè possiamo provare una certa empatia per entrambi, nel senso che capiamo che la vestale si ecciti come tifosa e frenata, e l'uccisione, lo sbudellamento del gladiatore perdente ci fa senso, ci provoca ribrezzo, perché possiamo immaginare di essere anche noi vittime. Ma siccome la descrizione si ferma qui, noi restiamo in sospeso. E in effetti l'ultimo momento di questa scena, il terzo, consiste in una serie di domande retoriche che automaticamente ci portano fuori da ciò che stava accadendo, cioè ci rende consci del fatto che c'è un terzo fattore tra noi e la trama interna, la non trasparenza del testo, diciamo, cioè il poeta che ci sta parlando, il testo. Nonostante, come si vedrà soprattutto verso la fine, verremmo di nuovo coinvolti in una descrizione cruenta ma avvincente. L'esito dello spettacolo gladiatorio che era rimasto in sospeso poco prima. Leggo di nuovo in italiano. È questo il loro merito che, come si dice, fanno ininterrottamente veglia per la grandezza del Palazzo del Lazio, cioè di Roma, che riscattano la vita del popolo, la salvezza dei nobili, perché coprono i loro colli con i capelli sparsi elegantemente o perché elegantemente cingono le loro tempie con dei nastrini e aggiungono laccetti alle loro chiome? È perché sottoterra con le ombre come testimoni tagliano la gola, bestiame espiatorio sopra le fiamme e mescolano mormorii? Queste sono delle citazioni vergiliane. O è perché seduta, ecco la parte che ci interessa, o è perché sedute nella parte migliore della tribuna d'onore, guardano quanto spesso colpisca la lancia una faccia coperta di bronzo, scagliando la punta tridente, e da ferite quanto aperte inzuppi il gladiatore ferito una parte della sabbia dell'arena mentre scappa, e con quanto sangue macchi le sue impronte. Il linguaggio retorico, no, badate agli elementi in verde, con ironia e alcune citazioni virgiliane, attirano la nostra attenzione su quello che il poeta sta dicendo e non più su quello che sta succedendo. Nonostante dentro le domande si aprono piccole vignette, per chiamarle così, con immagini che ci invitano di nuovo ad entrare per istanti nella trama. Badate a il rosso e al fucsia. Il corpo e la capigliatura delle vestali, no? L'immagine evoca un qualcosa di erotico, creando un contrasto con la loro sacrale castità. Gli inquietanti e cruenti riti che compiono e finalmente di nuovo la passione per l'anfiteatro. Il verbo spectant in Neretti ci invita a guardare con loro lo spettacolo. Piccoli dettagli attirano la nostra attenzione, cioè li focalizziamo. La faccia di bronzo, letteralmente, cioè coperta di bronzo, che sarebbe il casco tipico del secutor che potete vedere qui, viene colpita ripetutamente dalla punta a tridente della lancia dell'avversario, quindi un reziarius evidentemente. Le ferite aperte di uno dei gladiatori che perde sangue in abbondanza, inzuppando l'arena mentre scappa, e finalmente
vediamo le sue orme sulla sabbia piene di sangue. Con l'uscita del gladiatore anche la nostra scena svanisce. I dettagli che abbiamo focalizzato ci portano a seguire con curiosità morbosa questo combattimento. Allo stesso tempo la tensione della descrizione precedente è finalmente scesa un po', perché abbiamo assistito all'esito dello spettacolo. Nonostante, visto che il passo ci ha posto delle domande, ci ritroviamo un po' confusi a dover riflettere. Cioè siamo pronti per la conclusione generale del poema, la scena che seguirà questo. Questa contiene l'esortazione ad Onorio ad abolire il munera gladiatoria, come avevo detto, e trasmetterà quindi una grande soddisfazione finale. La giustaposizione di momenti sensorialmente stimolanti contribuisce all'effetto immersivo nel quale oscilliamo tra una condivisione dell'entusiasmo della vestale e un senso di impressione per il sangue e la violenza che vediamo. Poi ci sono dei momenti di distacco condizionati da elementi come la retoricità del passo e così ci concentriamo su ciò che il poeta dice, cioè riflettiamo sul messaggio che il poeta ci manda. Egli ha evocato immagini che non solo il pubblico della sua epoca conosce bene, no, come quelli di un mosaico come quello che stiamo vedendo, ma al cui fascino estetico non risultiamo immuni nemmeno noi, lettori. Chi legge capisce adesso di aver ceduto forse ad una passione indegna. Capiamo di aver condiviso l'entusiasmo della Vestale nel guardare la cruenta scena e riflettiamo sul perché. Molto probabilmente tenderemo a concordare con la voce del poeta e capiremo di aver agito male secondo i suoi parametri etici, religiosi, che noi a questo punto condividiamo. Potremmo dire abbiamo ceduto ad una manipolazione, il poeta ci ha persuaso. Nel nostro testo la riflessione circa la dritta via, diciamo, avviene grazie alla voce del poeta. Questo tipo di lettura riflettuta è un fenomeno che studiosi come Jonas Gretlein hanno analizzato in testi greci in prosa di contenuto filosofico e soprattutto religioso cristiano di epoca imperiale. Nella tabula Cebetis, per esempio, riceviamo l'avvertenza di non farci ingannare dai fascini estetici offerti dalla pseudo-paideia, come appunto la poesia o la letteratura in generale, perché essi non conducono alla saggezza, ma anzi portano soltanto alla distruzione. Nel protrettico di Clemente di Alessandria, le rappresentazioni visuali e il godimento tramite la vista sono in contrasto assoluto con la morale cristiana, nel senso che dobbiamo capire che corrompono l'anima. Nel nostro passo è chiaro che abbiamo a che fare con una strategia quasi retorica di persuasione, alla cui base tuttavia c'è un discorso religioso che mira a sovvertire, a decostruire, diciamo, il contesto pagano greco-romano. Forse non tanto le istituzioni pagane ormai cadute quasi in disuso da qualche decennio, sicuramente come i giochi gladiatori in sé o i riferimenti concreti ad una figura politica pagana di spicco quale Simmaco, che morì nel 402 tra l'altro, ma l'estetica tutta, il linguaggio epico, quello satirico, insieme ad immagini della tradizione iconografica, quali appunto i giochi dell'arena. Il contrasto emotivo che emana da questa scena è molto intenso, poiché coinvolge il lettore con i personaggi e la trama, ma allo stesso tempo crea distanza tra tutti questi elementi. In maniera opposta a, per esempio, per i Stefanon, dove la violenza corporale subita dai martiri serve a sottolineare la devozione della fede cristiana, che esorta a sopportare appunto umiliazioni e dolore pure fisico fino alla morte, nel Contra Symmachum la violenza e il dolore fisico delle vittime, i gladiatori, viene condannato perché mira a provocare soltanto piacere nel pubblico e quindi viene usato per convincerci che i pagani hanno il torto. Anche se in entrambe le opere la narrativa rilascia una certa forza emotiva, come dice appunto Simona Martorana, che ha un effetto sui lettori e sui personaggi della trama. Mentre il lettore può essere portato a provare
compassione per il gladiatore nel nostro passo del Contra Symmachum, del gladiatore sconfitto, la scena trasmette un forte entusiasmo, mentre immaginiamo di guardare, insieme al personaggio della trama, dettagli vividi dello scontro violento. Ma questo entusiasmo viene subito nullificato dal premente messaggio morale e religioso creatosi dalla riflessione del poeta che narra. Così il nostro passo non si limita a fornire spettacoli avvincenti, ma li usa per provocare una profonda consapevolezza morale nel pubblico, spingendolo a riflettere sui potenziali pericoli dell'indulgere nel mero piacere estetico. Grazie. Benissimo, penso di interpretare il sentimento di tutti, insomma, ringraziandoti Vicente per questa relazione così interessante, così anche coinvolgente, direi, per come l'hai presentata. E a questo punto credo si possa senz'altro aprire un dibattito su questa prima relazione. E vorrei chiedere dunque se ci sono domande da parte di qualcuno dei collegati, o se no posso procedere io con una prima riflessione, guarda, più che altro su questa relazione, che forse Marco, dato che è appassionato di film, a me ha fatto pensare a quel film di Kiarostami in cui si riprendono per tutto il tempo le spettatrici di uno spettacolo più che lo spettacolo stesso, no? Cioè noi non stiamo guardando i ludi gladiatori, noi qua stiamo guardando la vestale che guarda lo spettacolo gladiatorio così cruento. E questo sicuramente è decisivo nel gioco di emozioni, di proiezioni di queste emozioni che il testo di Prudenzio ci restituisce. E proprio a proposito di questo, io mi chiedo, c'è tanta descrizione di questa vestale, l'acconciatura soprattutto, no? Le chiome, e tu citavi un certo che di erotico, no? Mi pare che effettivamente, secondo me, c'è soprattutto nell'immagine delle chiome sciolte, no? Che di per sé non dovrebbe appartenere alla vestale, se ben ricordo, cioè Esatto, sì. l'infula e le vitte dovrebbero tenere su la capigliatura in maniera molto elaborata, diciamo. E poi lì c'è il tema, e questa era la domanda, insomma, del fatto che questa insegna, per dir così, di verginità proprio legata alla conciatura non fa parte delle vergini, non appartiene alle vergini cristiane. E questo Ambrogio, per esempio, lo dice diverse volte proprio nelle risposte anche alla Relatio Terza di Symmachum, cioè le nostre vergini non hanno bisogno di questo decus, di queste ostentazioni esteriori per mostrare e far mostra della loro verginità. Ecco, mi chiedevo se potevi dirci qualcosa di questo tema dell'acconciatura e di come anche intorno a quella si misura una sorta di scontro fra due idee della verginità diverse. Sì, cioè, grazie. Appunto, cioè, questo passo è molto... Cioè, c'è un gioco molto chiaro tra quello che ho appena detto, perché la scena precedente è appunto sulle vergini cristiane, e adesso è il contrasto completamente in negativo delle vergini pagane, che sono tutt'altro di quello che dovrebbero essere. Certo, abbiamo a che fare con un testo che ha pure un tanto di satirico, no? Quindi è in certi aspetti un po' caricaturesco, si potrebbe dire, no? Quindi sono dettagli che, per quanto mi riguarda, sono interessanti, perché sempre tornando alla parte, diciamo, della corporalità, tutti questi dettagli
vanno ad agire automaticamente sulla nostra mente, che noi immaginiamo appunto questi capelli sciolti, noi immaginiamo tutte queste posture sensuali della vestale che abbiano o meno a che fare con una, diciamo, una realtà del momento, e creano un'aspettativa su di noi, che poi lo stesso testo andrà a distruggere, no? Con questa scena così rozza di queste vestali che urlano allo stadio, e questo contrasto così brutto, diciamo. Quindi sì, un po' questo gioco di genere letterario, che mira appunto a persuadere moralmente chi legge. Non so se questo può rispondere alla Senz'altro. sua E l'altra domanda. cosa che mi ha colpito è che lei chiama con un lessico proprio erotico, no? Delice, il gladiatore che sta ammazzando quell'altro, quindi Esatto. sicuramente c'è tutto questo elemento. Grazie mille. E vedo la mano di Marco Onorato. Sì, intanto anch'io mi associo all'apprezzamento per la relazione di Vicente, che è stata immersiva, ecco, e vorrei fare un'osservazione però ricollegandomi a quanto detto poco fa da Francesco, perché anch'io non so se in realtà non saprei dire se per le medesime suggestioni anche cinematografiche che tu citavi prima, Francesco, comunque anch'io sono stato colpito dalla dinamica della scena, no, che viene prospettata nel finale di questo libro del Contra Symmachum, cioè noi guardiamo virtualmente, cioè siamo partecipi dello sguardo del poeta che si posa sulla vestale che guarda. Questa è una situazione che a me ricorda molto quella di un componimento di Ovidio, in particolare del secondo componimento del secondo libro degli Amores, in cui Ovidio si immagina al fianco della donna amata che assiste agli spettacoli circensi, e c'è proprio questa insistenza anche lì sul verbo specto, perché così come la donna che spectat, altrettanto fa il poeta. Qui, se questo è un possibile modello, il primo elemento che colpisce è il fatto che vengano ribaltate, vengano rovesciate le coordinate dell'atteggiamento del poeta nei confronti della donna che viene contemplata, perché lo sguardo del poeta in questo caso non è animato da attrazione, da fascinazione nei confronti della donna, ma al contrario da questo misto di biasimo, riprovazione, ironia, a tratti quasi revulsione. Però forse se c'è questo tipo di reminiscenza in atto, l'implicazione più significativa è che il modello su cui viene esemplata la raffigurazione della vestale possa essere quella di una donna che partecipa, che nel momento in cui si reca al circo ad assistere a questi spettacoli, partecipa di un orizzonte che è un orizzonte contrassegnato dalla frivolezza, dalla mondanità, e se davvero c'è questo richiamo, allora si accresce, no, la forza, tu hai detto caricaturale, comunque l'ironia che viene dispiegata da Prudenzio nei confronti della vestale stessa. È un dato che secondo me è un aspetto che potrebbe effettivamente essere approfondito. Sì, penso Prudenzio proprio voglia nullificare tutta la tradizione poetica latina, no? Cioè un Ovidio, un Giovenale, un Virgilio che lì dice no, cioè questo è come le immagini dei mosaici che anche noi conosciamo, il pubblico le capisce, quello che lui sta descrivendo è molto analogo, però dice no, tutto questo va distrutto, è reprovevole per la questione morale e religiosa che c'è dietro, che lui, cioè, la prende molto sul serio, quindi in questo gioco letterario è un po', no, va a distruggere un po' questa idea della tradizione estetica pagana, penserei, no? Se posso aggiungere un dettaglio, ecco, perché mi ero dimenticato un particolare che ti volevo insomma sottoporre.
Sicuramente l'articolazione dell'impianto diegetico e anche il gioco, no, della focalizzazione, perché nel finale scatta una sorta di focalizzazione interna, anche se è un po' strana questa focalizzazione, perché non è una focalizzazione proprio sulla vestale, ma in generale Mm-mm. sulle vestali come categoria, su ciò che è le vestali, ciò che attira lo sguardo delle vestali in genere quando partecipano a questi eventi. Però ecco, non è solo la narrazione a proiettarci all'interno, no, dell'animo della vestale, perché comunque il racconto è già in parte, se non focalizzato, comunque orientato a far riflettere su ciò che le vestali provano, sin dall'inizio in fondo di questa sezione che tu hai citato, in particolare sin dai versi nei quali poi il poeta ricorda come la scelta della verginità o comunque la captio cosiddetta, no, della vestale non sia riuscita poi a sopire del tutto quelle che sono le pulsioni della fanciulla stessa. Ed è interessante che in quei versi si giochi molto, si giochi anche con il lessico dell'ignis. Noi sappiamo che nel culto di Vesta il fuoco è cruciale, però nei versi di Prudenzio ignis compare in relazione non al fuoco di Vesta, ma a quella fiamma, a quell'ardore che nella Vestale viene represso inizialmente, ma che poi è destinato a manifestarsi. C'è anche quindi una embrionale erotizzazione che poi contribuisce a far emergere le emozioni, i sentimenti, le pulsioni, no, che vengono vissute da questa Vestale sin dal primo momento e che poi riemergono nel finale. E poi anche volevo dirti che forse potrebbe essere interessante ricordare come la scena in cui la Vestale viene trasportata, viene accompagnata al circo, presenta un altro termine della visione che è spectabilis. Viene definita proprio Virgo spectabilis, è proprio una fanciulla che si offre allo sguardo degli altri e alla luce di quella definizione viene da chiedersi se poi anche l'indugio su certi aspetti caratteristici, no, della vestale, ad esempio l'acconciatura che veniva ricordata prima, non venga intesa da Prudenzio in una maniera ancora una volta ironica, cioè quasi come una manifestazione di vanità, di una vanità femminile, perché l'impressione è che proprio questa immagine della vestale sia modellata su delle figure che nulla hanno a che vedere con la pudicizia, con la castità, che teoricamente dovrebbero essere consone a questo ruolo sacerdotale. Assolutamente no, grazie. Vedo, se interpreto bene i numerini, l'ordine è Anita Di Stefano. Sì, E io non uso mai sì. Teams, scusatemi, ecco, benissimo, grazie. No, va bene. No, la mia è proprio un'osservazione marginale sulle ultime battute di questa bella relazione per la quale mi complimento anch'io. L'aggancio al Peristefanon. Riflettevo sul fatto che a questo punto il dolore viene inflitto nell'uno e nell'altro caso da un elemento pagano. Cioè, nel caso della Vestale siamo comunque in un contesto pagano. Nella realtà il martirio è comunque inflitto da un pagano e allora la funzione, diciamo, del dolore cambia perché c'è un destinatario diverso. Cioè il dolore inflitto al gladiatore che è pagano è un dolore sostanzialmente, è una violenza da riprovare e basta, mentre nel momento in cui viene inflitto al futuro santo, diciamo al martire, ecco che il dolore fisico, la violenza, pur nella ridondanza di immagini e così via, trova una sua giustificazione, una sua quasi lode, ecco, solo questo. Sì, no, assolutamente. Alla fine, diciamo, il messaggio in entrambi i casi è un po' contro i pagani, no? Perché fanno del male, diciamo, ai gladiatori, che vabbè, poveretti gladiatori, sì, o fanno pure comunque uno come lettore, appunto per questa corporeità del leggere, gli fa male quello che il martire
patisce, no? E quindi pure c'è questo, in fondo, quelli che creano questo dolore sono sempre i pagani, diciamo. Grazie, sì, molto adeguato, sì, perfetto, grazie. Rosa Santoro. Scusate, scusate, ho aperto il microfono. muto. Sì, Complimenti, Santoro, dicevo, anche da parte mia per questa bella e coinvolgente relazione. Occupandomi proprio in questi giorni per ultimare un lavoro sull'occhio e la vista in Paolino e su qualche rapporto, insomma, con testi prudenziani, ti volevo sottoporre un passo della Martigenia in cui proprio questo è come si può leggere, insomma, no? Alla luce pure di quello che hai detto, in cui c'è un'interrogativa retorica molto interessante, in cui si parla della pupilla, che è detta pupula, quindi con una delicatezza che richiama, insomma, una ragazza, e dice: per questo la pupula speculatrix è stata creata, protetta dalla palpebra, per guardare turpi membra semivirorum, travolta, insomma, dalla vertigine, che questa è proprio vertigine teatri. E addirittura poi il verbo c'è spectet e c'è pure incestans. Cioè questa contaminazione, questa vista corrotta, contaminata da un piacere, insomma, turpe. E qui ovviamente c'è pure tutta ovviamente la polemica tipica dei cristiani contro gli spettacoli teatrali, ovviamente in senso lato. Questo diciamo, ho avuto questo richiamo e te lo volevo sottoporre. E come valuti il tono che cambia, secondo me. Grazie, no, ora senz'altro andrò a guardare, questo è molto, molto prudenziano come maniera di mettere, diciamo, le cose, quindi grazie. Francesca Romana Berno, vedo la mano e quindi ti do la parola. Grazie, grazie per questa relazione. Io vorrei premettere che sono assolutamente ignorante nello specifico e volevo aggiungere qualche reminiscenza classica a quelle che già sono state rilevate, e un'altra di Ovidio. Nell'Ars Amatoria, mi sembra all'inizio del secondo libro, dove lui suggerisce di andare a teatro per trovare ragazze disponibili, no? E parla proprio della processione delle statue degli dei, e lui dice: applaudite in particolare alla statua di Venere, ovviamente, e poi a un certo punto c'è un orrendo, per noi lettori moderni, paragone per cui lui dice: come le frecce, vedrete le frecce colpire le carni, così la freccia di Cupido colpirà il vostro cuore. E quindi ecco, mi sembra veramente molto molto affine all'immaginario che hai descritto. E un altro passo che mi è venuto in mente è il secondo capitolo delle Provvidenze di Seneca, dove c'è Dio, che è un passo famosissimo soprattutto tra i cristiani. C'è Dio che si compiace sadicamente di guardare il suicidio di Catone, che viene descritto esattamente come uno spettacolo gladiatorio. Quindi questo passo è abbastanza inquietante, e però insomma il De Providenza è un testo, insomma, amatissimo, citatissimo dai cristiani, quindi insomma immagino che fosse abbastanza praticato ed è insomma abbastanza strano dal mio punto di vista, perché insomma è certo un Dio molto diverso dal Dio dei cristiani. L'ultima cosa che vorrei dire è:
questo compiacimento per il sangue, per le ferite, un compiacimento che insomma ha un aspetto sadico, secondo me, oltre che indubbiamente, come avete tutti messo in luce, erotico, a me sembra anche simile a quello delle castissime virtù della psicomachia che infieriscono senza pietà su questi vizi che sembra che quasi insomma ci fanno compassione, perché insomma sono vittime di una crudeltà veramente insomma talvolta che passa ogni limite. Ecco. Grazie. Grazie, sì. Bene, allora ringraziamo ancora Vicente, direi, per C'è la un altro sua... intervento, Ah, Francesco, pardon, c'è scusatemi. Rosal Adesso... Barcuri. Ecco, scusate, Rosal Barcuri, scusi. Buonasera, no, tranquillo. Buonasera a tutti, grazie al dottor Militello per questa bella relazione che confiter ho seguito in modo un po' avventuroso, solo adesso mi sono potuta collegare per bene da casa. Allora, intanto volevo fare un'osservazione e poi una domanda per lo studioso. Intanto io che sto facendo degli studi sul paganesimo tardo-antico e ovviamente sulla sua dialettica con i tempora cristiana, ma sarei un po' più prudente ancora per quest'epoca a parlare di tramonto, declino del paganesimo, perché ricordiamo che di lì a poco, tempo qualche decennio, Agostino scrisse ben 4 libri del suo De Civitate Dei per confutare il paganesimo. Quindi forse questo potrebbe essere un indizio che tanto languente, tanto non era, cioè tanto languente non dovette essere il paganesimo di quel tempo. E poi mi hanno molto colpito nel Contra Symmachum i riferimenti ai sacrifici della Vergine Vestale, presumo che qui si riferisse alla Vestale Massima, perché sempre con l'avvento dei tempora cristiana, una delle più nette linee di demarcazione culturale tra pagani e cristiani pare che sia diventata l'estensione o meno da pratiche sacrificali cruente. Perché nel mondo pagano il sacrificio cruento era in qualche modo legato alla spettacolarizzazione della morte. Quindi non lo so se emerge questo dai versi del Contra Symmachum, se ci sia da parte di Prudenzio questo diciamo, desiderio, tentativo di prendere le distanze da quella forma di spettacolarizzazione della morte che qui vediamo riflessa nei Munera Gladiatoria, dai sacrifici cruenti che erano un appannaggio anche delle vergini vestali. Non so se sono stata chiara. Sì, grazie. Grazie a lei. Ma questo è un tema abbastanza complesso, no? Diciamo dal punto di vista storico io non saprei molto che dire, cioè Cameron pure ha un po' dimostrato come questo periodo in realtà non è che, cioè il paganesimo è là, però tanti pagani sono allo stesso tempo cristiani, un po' pure in Vabbè, la Senato, posizione alla di Cameron è corte. un po' estremista da questo punto di vista. È Però, nota, però personalmente non la condivido moltissimo. Vabbè, nulla question in questa, però, diciamo. però no, diciamo, concentrandomi su quello che è il testo come realtà testuale, diciamo come realtà letteraria, presenta questa scena di sacrificio là in questa zona sottoterra che non si capisce bene cos'è. Non è nemmeno tanto chiara, cioè non è nemmeno tanto chiaro che cosa in particolare sta descrivendo. Il fatto poi che questo avviene tramite una specie di centone vergiliano lo rende molto letterario. Ok. Quindi lo prendo un po' come, con cautela, come appunto una creazione letteraria, perché i riferimenti storici non sono tanto facili da cogliere. Non so se questo può un po' rispondere a questa inquietudine. Sì, diciamo che leggerò il Contra Symmachum di Prudenzio.
Grazie. No, grazie a lei. Benissimo, non mi pare di essermi perso altri interventi, allora veramente grazie Vicente e grazie a tutte e tutti di questa ricca discussione e passerei a introdurre la seconda relatrice di oggi, che è Karine LAPORTE dell'Université Laval. Karine si è formata presso l'Università Laval, che è nel Quebec, come bachelor e con il master in filologia classica, joint degree fra l'Université Laval e l'Université de Strasbourg in Francia, e ha svolto il suo dottorato di ricerca, ha difeso nel gennaio del 23 presso l'Università di Leida, presso lo University Center for the Arts in Society. Ha già maturato un'esperienza di insegnamento ricca, direi, perché ha insegnato Ancient Greek, Classics, Literature e ancora Classics, e fa parte di diversi gruppi di ricerca sia olandesi sia canadesi. Ha goduto di diverse, di nuovo, research fellowships, fra cui 2 soggiorni alla Fondation Art, che tutti le invidiamo recentemente, e si è distinta per le sue pubblicazioni su Erodiano in particolare, diversi contributi fra il 21 e il 24 su Erodiano, volta a volta possibile lettore di Luciano, sulla mélange e la variété des genres in Erodiano, sulla sua rappresentazione del potere imperiale nel III secolo, e proprio questo era il tema in effetti della dissertazione di cui vi parlavo prima, Staging Power, a Study of Narrative Patterns in Herodian's History of the Roman Empire. Ma mi piace ricordare, è anche co-editrice scientifica di diversi lavori, fra cui segnalo 2 volumi, uno apparso da pochissimo, mi è capitato già di usarlo, molto interessante, The Perspectives on Pseudepigraphy in Antiquity, per Brepols, e uno in uscita che è l'Esprit critique dans l'Antiquité, che è in uscita per le Belles Lettres. E oggi ci parla di un testo delle emozioni, in un testo che, per ricordare il famoso dictum di Ronald Syme, è il più misterioso e enigmatico che l'antichità ci abbia trasmesso, cioè l'Historia Augusta, e ci parlerà di Shame in the Historia Augusta. Thank you. Let's see. So, it's up to you, Karine. Do you need help for sharing the? Yeah. I think it's in process. Okay, perfect. How do I do it? I think, at least in my teams, on the right, up on the right, there's the share button, the condividi button, if it's in Italian. And from there you can share the entire desktop or just the PowerPoint. Okay. So nothing is happening? Not yet. Not yet. And now, still nothing? I don't see your PowerPoint. Okay.
Yeah. Okay. Is something happening? That's great. Yes, we see Okay. everything. Perfect. Thank you very much. Can I put it in bigger? Yes, it's running. So we were seeing the first slide. Now we see the first slide. Okay, great. Okay, let's do it like this. No. Ok, so, prima di tutto grazie professor Onorato e dottore Lax per l'organizzazione di questa serie di seminari e professore LUBIAN per la gentilissima introduzione. E scusate per il mio discutibile italiano. Now let me switch to English so I can spare everybody. So the authors of the Historia Augusta often express reluctance when relating shameful acts conducted by the emperors featured in the biographies, while the characters themselves may or may not feel embarrassed by their own behavior. This frequent clash sets the table for the present contribution to the study of emotion in ancient narrative. Notable work on the topic has recently emerged within classical scholarship, namely due to growing interest in cognitive studies in art film as well as narratology. The volume Emotions and Narrative, published in 2022, is testament to that, covering a wide range of periods, genres, texts, authors, and approaches. And as the authors note, emotions and narrative open a perspective onto the thought world and context in which the texts were written. Emotion can take place on several different narrative levels. Specifically, narrators can identify emotions and ascribe them to characters in textually explicit ways. Characters can directly communicate their feelings in verbal and non-verbal ways, and narratives can infer the emotions of characters from more indirect textual cues or from what they say, do, or think. So with this in mind, my talk today will be divided into two main parts. I will begin with discussing shame more generally as emotion and its function within antiquity, and more specifically in Rome by talking about the gaze and the vocabulary of shame in Latin. We'll then turn to various instances of shame experiences in the Historia Augusta by looking at examples according to story levels, in particular author and character, and by examining the sources and effects of that emotion. Though it may vary in causes and consequences, shame can seemingly manifest broadly across spheres and culture. Aristotle, in the Rhetoric, defines shame as a kind of pain or uneasiness in respect of misdeeds, past, present, or future, which seem to tend to bring dishonor, and shamelessness as contempt and indifference in regard to these same things. Shame relates to other emotions such as guilt and embarrassment, but is particular in the way that it relies on an acute sense of self in relation to others. Specifically, it is based on a negative self-evaluation caused by or attributed to external perceptions as part of a group. In this way, it is coded to that community. The effects of shame are varied in form and scope. A feeling of pain, the loss of self-esteem, exterior symptoms such as blushing, a chain of new emotions, namely anger or resentment, and physical reactions like silence, avoidance, withdrawal, concealment, or aggression. Shame can also bring about external repercussions that will affect sometimes durably once placed within that community through stigmatization or exclusion. Remediation against devaluation ranges from submission to appeasement and cooperation. So in other words, shame allows the monitoring of the self by measuring the cost benefit of an act in terms of social integration. It is at once retrospective, prospective, and corrective. And as Ron Newell argues, shame plays the primary social function, far outranking anger, grief, and fear. Against
earlier arguments of a strict transition from shame to guilt culture in Greece, alternative concepts have been suggested by Douglas Kearns and others, who instead see a blending of internal and external experiences in between shame and guilt and social and moral, suggesting the idea of a face or face-to-face culture. Shame indeed appears to exist or take form through and with the gaze of others, as shown in these passages by Sophocles and Euripides. Aristotle even argues that shame, since it concerns honor, and more precisely dishonor, only emerges in front of those we esteem. Although this is applicable to Greek culture as well, the gaze comes to have a particular importance in Roman society, not least with the rise of imperial politics, in which power and narrative become hyper-focused on the princeps. Holt Parker talks about the paradox of the gaze, operating for prominent characters especially. The Romans found themselves in a culturally determined double bind. To be the objects of others' sight was to be open to attack, yet to be publicly observed was proof of power. The gaze, tied with spectacle, as we have seen in the previous talk, in and outside the theater, was central to Roman culture. Virtue and vice were made visible, and public conduct was constitutive of civitas and deeply ingrained in traditional Roman identity. This went beyond mere etiquette, and conspicuous restraint and modesty were marks of morality and of belonging. Understanding and conforming to these norms were the expression of participating in Roman civic society, and even more so in Roman aristocracy. And so Robert Castor explains, the more you were exposed to pudor, the more embedded in the community you were, the more complete and multifaceted was your social identity. Moreover, as Jean-François Thomas has shown, pudor, rubor, and verecundia are the main shame words in Latin, with pudor being the most common. Generally expressing shame, whether as the experience of or a sense of shame, they can address both negative and positive instances in retrospect and in prospect. For Thomas, the general distinction is that pudor penetrates the self with an insistence on suffering, while verecundia inhabits it. Rubor conveys a physiological reaction, blushing, and can also denote, by metonymy, the experience. Blushing is an integral part of the performance of that emotion. It is suspicious not to blush when having done something shameful, and an audience is of course needed as validation. Finally, since shame and its social function can lead to the loss of collective esteem, it is closely associated with honor and dishonor, and consequently, such words are frequently found in combination or in proximity with the main three. Let's now turn to the Historia Augusta. Oh, I lost my slide. Okay. No, not running. It's not running? The PowerPoint? Yeah. Still at number 3 is okay? Slide number 3? Oh, no. Maybe you go... So we're still with Aristotle? Yeah. Yes. Oh, apologies. Is it changing now? No. Ok. Chiedo scusa, io sul mio computer da casa posso andare avanti e indietro, ci sono le frecce in basso. Forse ognuno di noi può farlo, non so. Sì, è vero. Vero anche io. Sotto... Grazie. Sì. Sì, sì, è vero.
Grazie. Now we are synchronized to slide 6 out of 30, I think, the paradox of the gaze. But everyone can go on with its own. You can do it at your own down. rhythm. Fantastic. Sorry for the technological problems. Okay, so we have been talking about shame, and now more generally, and now let's turn to the Historia Augusta more specifically. So the Historia Augusta is the collection of 30 biographies of emperors going from Hadrian to Carus and his sons, ranging from 117 to 285. The piece appears to have been written by 6 different and otherwise unknown authors over a certain period of time. It is rife with false documentation, imaginary historians, fictive characters, and above all, authorial misdirection. The text, in fact, was entirely penned by the same person at the very end of the 4th century. For the study of emotion and narrative, and perhaps especially of shame, the Historia Augusta is of particular interest, and for several reasons, both literary and historical. Firstly, the text adheres to the biographical genre, and more broadly to that strand of imperial historiography which tends to center around the person of the emperor. As such, it portrays the princeps as public persona, private person, and everything in between. Tastes, hobbies, personal relationships, sexuality, motivations, and emotions are all fair game for the biographer, who is equally interested in anecdotes and in larger events. The emperor, squarely in the public eye and at the center of each life, is entirely subjected to the gaze, whether the authors, the readers, or that of characters within the story. Furthermore, we see that in the Historia Augusta, the Republican models and early imperial examples are being perpetuated and reinterpreted. So as Adam Chemizis, and this should be slide 7, explicit, so as Chemizis explicit, there was this idea that the emperor was part of a line of functionally analogous characters going back to Caesar and Augustus, which was both the claim from the rulers themselves and a component of literary tradition. And in that sense, the picture mapped out by these stage experiences of shame in the Historia Augusta must be conceived as being located somewhere between an idealized world and new realities of the 3rd century that pertain especially to changes in the identity of the imperial figure, especially with the accession of non-Westerners and knights, an increase in the number of teenage emperors, and the rise of natural heirs. For this paper, I have been guided by the use of the 3 main shame words and their cognates, for which the Historia is typical. We're on slide 8. Pudor is more used than rubor or verecundia in a ratio of about 3:1. And my reasoning is that these words are not only the most frequent in Latin literature, but they also, and perhaps more importantly, transcribe mental processes of self-evaluation instead of only articulating external judgments or depicting objectively shameful actions that may or may not be envisioned as such by the perpetrator. My goal in this paper is not to distinguish clearly between all 3 words, but to see how shame within that semantic and lexical field is staged and experienced. Similarly, it is not my purpose to give an exhaustive list of all instances of shame in the Historia Augusta, but to present an overview that is intended as both evocative and representative. So when the authors remark how ashamed they are to be recounting such facts, these comments tend to be made in passing. I'm on slide 9.
So Lampridius, when discussing Heliogabalus's bathing habits, Pollio grudgingly recording Gallienus's insensitive jokes and appalled at the sheer number of usurpers during his reign, Vopiscus lamenting Zenobia's dominion over the eastern part of the empire. Like little bursts of emotion, they do not incite further engagement, either from the author or the reader. In the preface to the Heliogabalus, slide 10, the author, as Lampridius, preempts criticism of having recorded the life of such a depraved character, which should have never been written down, for fear of people learning that he was Emperor of Rome. Lampridius defends himself by saying that there have been other such monsters before that, and that readers might find consolation. They too were offset by the many more boni, whose good fates matched their character. At the end of the life, slide 11, the shameful deed of the author, undertaken for the sake of necessity, is remediated by an apology and by the reminder that out of all the vile things he found in other authors, he selected some, even editing them, and left out the more scandalous. Lampridius is therefore arguing that his task required of him to relate certain shameful facts, which he did, but unwillingly, and that he has tried, to the best of his ability, to temper the worst of it. For the rest, he is dutifully making amends. This allows him to either avoid disgrace or recover from the loss he is imagining suffering. From the characters, we might expect fairly straightforward experiences of shame, wrongdoing, negative self-appraisal, pain, and devaluation. But as we will see in the time remaining, often shame emerges from social or cultural stigma rather than from strictly ethical fault. For instance, this is the next slide, slide 12, we are told that the Thracian Maximinus tried to hide his parents' names. What is interesting is that prior to holding the emperorship, he had no qualms revealing them, but his stance completely changed afterwards, lest he appear of barbarian stock. The shift is explained further in the Vita, that is the next slide. Maximinus, according to the author, suspected that he would be scorned as emperor as he had previously been in his career, and even by slaves. This shame also leads him to kill all those who had knowledge of his origins, and even some of his friends who had shown him pity, in order to completely bury that piece of information. Similarly, Alexander, slide 15, felt shame at being called a Syrian. Alexander is seen throughout the Vita as rejecting his heritage, especially since it was boldly claimed by his cousin and predecessor Heliogabalus. Alexander's open denial of his Syrian roots pushes him not only to hide them, but to rewrite them, as shown in the next passage, by fabricating a genealogy and asserting descendants from the great Republican family of the Metelli. Stigma attached to the non-Italian origin of the emperor is discussed directly by the author at the end of the life. This is the next passage, slide 15. And the author is once again ascribing prejudice to Constantine, that not only a Syrian, but also an alienigena could become such a great emperor as Alexander had been. In addition to our origins, non-Italian origins, poor mastery of Latin was a frequent source of shame for non-Italians. Maximinus was probably never fluent, which would have added to the impression of barbarism. The Palmyrene Zenobia, as in the next passage, is said to have forced her son to speak only Latin, to the detriment of Greek. She herself spoke Latin with less ease,
but she would master her timidity and push through her linguistic struggles. This preoccupation with looking and sounding the part as ruler of the empire, but also as Roman citizen, could also bring about shame by association. Though very well acquainted with Greek and Latin literature since childhood, Severus is said to have always retained his African accent. This is the next slide, 17. And although this does not seem to be a source of embarrassment for him, however, what certainly and explicitly caused Severus shame was that his sister, in the next passage, when she came to visit, could barely speak Latin. And this made him blush hotly. The phrasing suggests that Severus was not ashamed for her, but of her, de illa, since it ran counter to his station as a Roman emperor. Moreover, it is precisely her visit to Rome, her appearance in his world and in front of his peers, that provokes that emotion. Like Maximinus and Alexander, Severus resolved the situation by attempting to hide it and send his sister back home, by which he was blocking a damaging gaze on his familial ties. Comparable experiences of shame by association are frequently attributed to Marcus Aurelius, who was surrounded by family members of seemingly dubious morals. His wife Faustina, as in the next slide, was criticized for her impudicitia, with rumors circulating of her infidelity with gladiators and ongoing suspicions about Commodus's true parentage. His co-emperor and adoptive brother Lucius Verus was similarly charged with debauchery. For Faustina, Marcus was either ignorant or affected ignorance. For Verus, he pretended ignorance for fear of censoring his brother, while in full knowledge of the facts. Later relating that Marcus actually knew about the stories concerning Faustina and Commodus, the author comments that the emperor stood by his moral code and his characteristic modesty, as on slide 19, so Marcus 26:5. And that Marcus did not let himself be moved by gossip. This posture, combined with his own virtuous life, seemed to have been largely sufficient to avoid devaluation. Verus seemed particularly aware of the role of the gaze in the dynamics of shame and honor, since, as in the next passage, he openly preferred the company of freedmen and friends of inferior rank who could not make him feel that emotion. Marcus he should have tried to avoid. However, Verus appeared to seek his brother's presence, while Marcus tried to be a good model for him to imitate. But Marcus is also rumored, in this next passage, due or in spite of his exemplary verecundia, to have sent Verus away to Parthia to remove him from the public gaze and spare himself the harmful consequences of Verus's lifestyle. Looking at the mechanics of the narrative, it is interesting to note that a lot of the content of Verus's vita is focalized through Marcus, which is typical of the lesser lives, but also telling in that it is through Marcus's gaze that the experience of shame takes form for Verus. And furthermore, Tetricus, one of the so-called 30 tyrants from the years 253 to 70, shows a different path. Having fought against Aurelian, Tetricus, as on slide 22, was unable to bear the impudence and shamelessness of his soldiers and surrendered of his own free will in reparation. What is even more striking than Tetricus's sort of facing his shame is that his reaction prompted Aurelian, described as the most harsh and severe prince,
to feel ashamed himself for having led Tetricus in triumph. And this shame is offset by the nobility of Tetricus's act, which aligns with the propriety expected of a man of his station. Trying to make amends himself for his shameful act, Aurelian decided to spare Tetricus's life and restore his position. Oh, and that was this second passage on the same slide. And conversely, several emperors are portrayed as entirely shameless, ignoring and even embracing the gaze of others on typically dishonorable behavior. Commodus and Heliogabalus, as in these next passages, are frequently said and shown to have questionable interests and activities. And what is more, their unbridled lives, conducted in plain sight, merge with the desire to humiliate others. Heliogabalus not only caused shame to others, but even rewarded shameful behavior and shameless character with prestigious appointments in public office, therefore degrading not only individuals, however dignified they were, but the whole system. So I guess I skipped a lot of slides. I think this was not a good version of the PowerPoint, whatever. So to conclude, I want to impress that the period covered by the Historia Augusta between the 2nd and 3rd century, and as such the text itself, is of particular interest in the study of shame in ancient narrative. With consideration to the constitutive and normative aspects of the gaze within Roman society, the combination of the centrality of the emperor, both inside and outside the text, and the shift of the imperial figure from fairly homogeneous to polymorphous makes for choice corpus. And finally, as we have seen in several passages, the gaze need not be real, but can operate on several different levels of cognition. With these examples essentially based on social and cultural stigma, and not personal misdeeds, it can therefore be reasonably argued that when shame is experienced in the Historia Augusta, it is a sort of focalization of the self through eyes that combine several layers of observers, from the author to the narrators to the characters as depicted in the text and within the larger tradition, as well as the readers over various periods of time, even to this day. Thank you. And once again, apologies for all the technical misbehavior. No problem, and we would like to thank you, Karine, for your very interesting paper, which sets itself in a trajectory on a path which is very, very stimulating in my view, which is the narratological approach to the Historia Augusta, which has been studied this way by Dennis Pausch, by Dietrich Burgersdijk and others, but I think there's still work to be done in this sense, and I'm sure that your paper will stimulate a rich discussion. So perhaps I could start by asking you something very general, which is, do you find that shame is a kind of peculiar emotion, as I would say, since it as you said in the first part of your speech, it sets itself in a kind of, I would say, as it implies the perception of having done something bad, I would say, and it also prompts external or internal reactions, and it also has something to do with the adoxia, of course, or dishonor, as you showed us in Aristoteles, but also with the gelos, with the laughter in Plato, and
this is very interesting for the Historia Augusta because, of course, as you know, there are a lot of instances where the actions of the characters are laughed upon, so to say, by internal or external agents of the narration. So this is the first. So how shame finds its place in the constellation, so to say, of emotions displayed in the Historia Augusta. And I was also intrigued by the transference of emotion, of shame, so to say. Like the metonymic contagiousness of shame. Also thinking of a passage of the Life of Commodus where the narrator says that he omne genus hominum infamavit et ab omnibus infamatus est. So this kind of circularity of shame in a way, and shamelessness is, of course, the other, the alternative or the other aspect of this emotion. And again, in the Life of Commodus, there's a strange passage where the narrator says that he was so shameless that he published on the Acta Urbis everything that did turpiter and so on. So in this case, I think it's also to the extreme of the ostentation of shamelessness, if I may say so. So sorry for the confusion of my thoughts, but no, thank you very much for all these remarks. And so where to start? I have also a lot of thoughts scattered around. So for the first question, where shame, how shame sort of fits within the general spectrum of emotion in the Historia Augusta. So I'm gonna answer a little bit like to the off left. So what was interesting to me is that the characters, when they felt actual shame, and then all like the good instances of shame were were avoidant or try to withdraw from the public eye, but then it's actually sort of the presented or the self-presented shamelessness that leads to anger and violence, like with all the numerous examples of Commodus and also Heliogabalus. So that was interesting to me, and also that the sort of ethical fault of character is, I think, as I've seen, always mostly to do with shamelessness and not with shame or a sense of shame. And the sense of and the good shame, or the sense of shame, if you will, is mostly tied to, as we've seen, so shame by association. And that might emerge from an ethical fault of character, but from that other person, like Tetricus's soldiers, or from sort of the emperor's nature or origins. And that was so from the social and cultural stigma. And it's interesting because we don't really have, so because of the Historia Augusta being by, this is going all over the place. I'm so sorry. And
So I'll go to your second point with I lost my thought on the first. So the transference of shame is also interesting because, so as I've said, shame by association is one of the, I guess, one of the most, the strongest instances of shame as I've seen. And because, oh yeah, because the Historia Augusta are biographies and then they are centered around the emperors. And since shame is also quite like an interior and internal experience, it's difficult, the other parties, it's not clear if they feel shame or not. But that potential of shame is entirely internalized by the emperors. And they sort of catch, like you were talking about, contagiousness, they sort of catch that shame, whether or not it was felt by the perpetrator, if you will. On the licentiousness of shamelessness, it's very interesting because also, and you see that mostly with Commodus and Heliogabalus, I think, and when the author is sort of reveling in the accumulation of shameless behavior and how they did everything everywhere, all over the place, and with no regards for propriety or for the system or for the. Okay, let's. Thank you very much, and I particularly appreciate what you said about the contagiousness of shame, also because it has its counterpart, also like the necessity of purification. Like for you, if you think, for example, to the acclamatio at the beginning of the life of Alexander Severus, there the declamation says, quod ille, so Heliogabalus, infamavit tu purifica, and so on. So there's this need, in a way, to purify shame. So thank you very much, and Francesca Romana, ti passo la parola. Thank you very much. It was really interesting. I'm eager to read all of this published. I was wondering if is shame an emperor-specific emotion? So is there anyone else who feels this emotion or not? And if yes, is there any gender specificity? So are there some women who feel, because women are, connected with pudicitia, as everybody knows. So I was wondering if I saw there are only very few recurrences of this word in your chart, but still I was wondering if there's something about that. Thank you. Thank you very much for your questions, and great questions. I'll start with the second one for the pudicitia, or more generally the impudicitia. It is generally a typically feminine trait, and but we see it also. So it's applied to Faustina, for instance, in the Historia Augusta. But I think we also see it for Heliogabalus, which is interesting because then Heliogabalus is a character who defies gender norms, and it's shame. And then I think it's applied also pudica for Macrinus's wife, and then I think also for unnamed woman during in Commodus's life. So it's still largely a feminine trait. So, and as to your first question, is shame an emperor-specific emotion? If we understand shame as this sort of experience that comes from a self-appraisal, from the interior,
I would say that for the Historia Augusta, because it is centered around the emperor, and this is the character that whose thoughts we have access to, then it would be for that work, for that text, within because of these, among other generic reasons, an emperor's specific emotion. So yes, I think that would be so. Or well, there also like the author also, because there's the author or authors, they have also a very they can have a strong authorial presence and a strong voice, as in the preface and the epilogue to the Heliogabalus. And then this author also partakes in at least in the performance of shame, maybe not the experience of shame, but as the performance of shame. So he's ashamed to have written down all these crimes and misdeeds. Then an argument could be made that it's not necessarily experienced, but more performed. So I don't know if that answers your question. Yes, thank you very much. I see your raised hand, Despina. Yes, thank you everyone very much for your thought-provoking talks. My question is very similar to Francesca's, Karine. I was wondering if shame is an emotion that has primarily to do with social class more than other emotions. Thank you. If shame and if shame is an emotion that primarily has to do with social class, social class that defines it more than other emotions. I think you're right. I think it is. So if we think, thank you for the question, but I think you're right. And then if we think about the importance of the gaze and this sort of performance of virtue, and for Roman elite, and this is especially the case, of course, for Roman emperors, and this and I think this is well illustrated by this passage about Maximinus's parents, in that at first, when he's not an emperor, he's having a Roman military career, he's not really worried about appearing barbarian. So, but once he assumes the emperorship, then this becomes a very dangerous source of shame for him, and he goes to quite some lengths to bury that information by killing friends and everybody else that knew about him. And so that's interesting, because Maximinus is in the Historia Augusta, but also elsewhere, is often depicted as barbarian or semi-barbarous or mixo-barbaros. But in this instance, it was striking to me to see that he actually understood the norms and how he should be behaving and he should be looking now that he became emperor. So. Thank you. Ignazio, a te la parola. Grazie Francesco e grazie Karine. Thank you very much. It was such an interesting reading, and I was wondering about to what extent can the author's expressions of shame in recounting certain episodes be interpreted as a rhetorical strategy to negotiate own authority, own credibility, or as you say, moral positioning within the narrative.
and especially in a contested historiographical tradition like that of the Historia Augusta. So as a sort of a rhetorical strategy, the shame in the rhetorical strategies of the authors. It was very, very interesting. Thank you. Thank you. Thank you for the question. I think for the author, it is part of the whole literary subterfuge of having 6 different authors, and one is addressing Diocletian, the other Constantine, but in fact it's only one who's writing like much later than all of that. And I was trying to make charts also, and I didn't have time to present that, where trying to figure out if the author had a different or similar stances to shame. And so the case of the Heliogabalus written by the so-called Lampridius is a very striking example. And then we have Commodus who inside the narrative does very shameless things and is described as such also by the narrator. That sorry, just on my. But the author does not take a stance at all, I think, on the material that he's writing. But that's also interesting. And in general, I think it's mostly in the Heliogabalus that the author is very ashamed of himself for having done that. He sometimes, like in passing in the narrative, throughout the narrative in other lives, sort of apologizes for having put in writing this or that. And what's interesting is that he often attributes it to others as he's doing the Heliogabalus. So I've read this and others, and like, oh, so Aurelius Victor says, and I'm ashamed to report that. So he's sort of doubly performing shame and hiding behind this sort of the seriousness of the task of the biographer. And so it's difficult to I guess maybe difficult a little bit to compare because it's so substantial in the Heliogabalus, both at the beginning and at the end. And the Heliogabalus is also a particular life within that whole collection, which, as you know, is like the middle lives of Alexander Severus, and Heliogabalus are sort of the good and the bad right in the middle. And so it's definitely, I guess, it's definitely problematic what's happening in the Heliogabalus, and definitely the preface and the epilogue and this whole performance of shame has to participate in that programmatic stance. Yeah. Thank you. Non mi pare di vedere altre richieste di intervento e allora sì, Ignazio, cedo la parola a te, lasciami solo ringraziare tutti voi per l'invito ancora e i dottori Vicente Militello e Laporte per i loro interventi che sono stati entrambi veramente interessanti e ricchi. Scusami tu Francesco, in realtà avevo per sbaglio ricliccato sull'icona della manina. Pardon, e allora cedo la parola a Marco, a voi organizzatori, insomma. Io intanto rinnovo il ringraziamento a te, Francesco, per aver interpretato così bene il ruolo di Discussant. Rinnovo però anche il mio ringraziamento, il saluto e il ringraziamento ai nostri relatori, a Vicente FLORES Militello, a Karine LAPORTE, 2 relazioni davvero molto molto stimolanti e in linea con quello che è lo spirito di questo ciclo di seminari in generale del nostro PRIN.
Non indugio oltre perché siamo un po' in ritardo rispetto a quanto previsto. Voglio soltanto ricordare il prossimo appuntamento, il terzo del nostro ciclo di incontri, sarà il 10 giugno, sempre alle ore 17, e avremo il piacere di ascoltare le relazioni di Claire Pryor dell'Università di Cambridge. Il titolo della relazione è Fear, Love and Christian Plotlines. E poi la relazione di Alice van den Bosch dell'Università di Exeter, titolo della relazione Drama Queens, Emotional Spectrum in Martyr Narratives. Insomma, due titoli molto promettenti. Grazie a tutti ancora e buona serata. Arrivederci. Grazie, ciao, Arrivederci. complimenti a Arrivederci, tutti. buona serata. Buona voi. serata, Buona ciao. serata. Arrivederci, buona serata. Arrivederci, buona Arrivederci. serata a Arrivederci. tutti. Grazie Vicente, Karine e Francesco, grazie molte. E grazie a tutti, buonasera. Ignazio, resti collegato un attimo alla fine, sì.